el motor de la grua tozio. Escupio un gemido metálico y murió en medio de la carretera desierta. Miguel, con las manos ennegrecidas por el aceite, golpeó el volante con frustración, mientras el sol de Andalucía se hundía en el horizonte, teniendo los olivos de un oro líquido. No había nadie a kilómetros, solo el susurro del viento y el eco de su propio corazón latiendo con rabia contenida. Se bajó de la cabina. El calor del asfalto enquemandó las suelas. La grúa, su sustento, su orgullo, lo había traicionado en el peor momento. Había aceptado este trabajo de última hora, remolcar un coche averiado en las afueras de Ronda, porque necesitaba el dinero para pagar las deudas que lo ahogaban desde que su padre murió. Pero ahora, Ali estaba, Vardu, con el sudor pegando la camiseta, el pecho y un nudo, en el estómago. A lo lejos, un destello de faros rompió la penumbra. Un coche se acercaba, lento, como si dudara. Miguel entrecerró los ojos, tratando de distinguir la figura que emergía del vehículo. Era una mujer, alta, con un vestido azul, que danzaba con la brisa. Su cabello castaño caía en ondas sobre los hombres, y sus pasos eran firmes, pero había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y desafío, que lo hizo detenerse. ¿Necesitas ayuda? Preguntó ella, con una voz suave pero segura. Miguel se rascó la nuca, avergonzado. La grúa decidió tomarse un descanso. No arranca. Ella sonrió. Una cavallev que escondía más de lo que revelaba. Soy Elena. Mi coche está a un kilómetro de aquí, también muerto. Parece que el destino nos quiere juntos. Antes de que Miguel pudiera responder, otro coche apareció en la carretera. Este era más viejo, con la pintura descascarada. Un hombre salió, su silueta recortada contra el cielo púrpura. Era alto, con una barba recortada y ojos oscuros que parecían escanearlo todo. Lavaba una chaqueta de cuero gastada, y su acento, cuando habló, delataba que no era de España. ¿Problemas? Dijo el hombre, con una voz grave que resonó en el silencio. Algo así, respondió Miguel, sintiendo una punzada de desconfianza. Karim, se presentó el hombre, extendiendo una mano que Miguel dudó en estrecar. Soy de Marruecos, pero vivo en Málaga. Vi tu grúa desde lejos. ¿Qué pasó? Miguel explicó, con más brusquedad de la necesaria, el fallo del motor. Elena, mientras tanto, observaba a ambos, sus ojos moviéndose entre ellos como si intuviera que este encuentro no era casual. Había algo en el aire, una corriente invisible que los unía, aunque ninguno lo admitiera aún. Karim se arrodilló junto al motor de la grúa, inspeccionándolo con manos expertas. Esto no es solo un fallo mecánico. Alguien cortó los cables del alternator. Miguel frunció el seno. ¿Qué? Eso es imposible. Nadie ha tocado la grúa excepto yo. Karim alzó una ceja, pero no dijo nada. Elena, en cambio, dio un paso adelante. ¿Y no fue un accident? Preguntó, su voz baja, como si temiera que la carretera misma pudiera escuchar. La pregunta quedó flotando, pasada como el calor del verano. Miguel sintió un escalofrío, no por el viento que empezaba a soplar, sino por la certeza de que algo más grande estaba en juego. La carretera, los olivos, los tres desconocidos varados bajo el cielo de Andalucía.
To do pericia conspira para KSUS caminos se cruzaron. Elena rompió el silencio. Mi coche. No se avirio por casualidad. Alguien lo manipuló antes de que saliera de ronda. Creo que me están siguiendo. Miguel y Karim la miraron, incrédulos. ¿Siguiendo? Repitió Miguel. ¿Por qué? El adulto. Sus dos jugueteando con el borde de su vestido. Y es una larga historia. Pero digamos que no todos en ronda están felices con quien soy. Karim entrecero los ojos. ¿Y quién eres exactamente? Elena alzó la barbilla, su mirada desafiante. Soy una mujer trans. Y en un pueblo pequeño como Ronda. Eso es sufficient para hacer enemigos. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. Miguel sintió un nudo en la garganta. Había crecido en un mundo donde las diferencias a menudo se pagaban caro. Pero algo en la valencia de Elena lo hizo querer protegerla, aunque apenas la conocía. Karim, por su parte, no mostró sorpresa. Solo asintió, como si entendiera más de lo que decía. Yo también sé lo que es ser un extraño en un lugar que no te quiere. Dijo, su voz más suave ahora. En Marruecos, mi familia me repudió por ser quien soy. Por eso estoy aquí. Miguel los miró a ambos, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. ¿Y quién eres tú? Preguntó, casi temiendo la respuesta. Karim sonrió, pero no respondió directamente. En cambio, señaló la grúa. Primero arreglemos esto. Luego podemos hablar de quién somos. Los tres trabajaron juntos bajo la luz menguante. Sus manos moviéndose en un ritmo que parecía ansiado, como si el destino los hubiera estado preparando para este momento. Mientras desmontaban cables y revisaban el motor, Miguel no podía dejar de mirar a Elena. La forma en que sus manos temblaban ligeramente pero su rostro permanecía firme. Y Karim, cuyos ojos oscuros parecían guardar un milar de historias no contadas. Cuando el motor finalmente rugió de nuevo, los tres se miraron, jadeando, con las manos sucias y los corazones acelerados. Pero el alivio duró poco. En la distancia, un tercer coche apareció. Sus faros cortando la noche como cuchillos. Ese es el coche que me seguía, susurró Elena, su voz quebrantos. Miguel sintió que el aire se volvía denso. No sabía cómo, pero estaba seguro de una cosa. Esta noche cambiaría sus vidas para siempre. Los faros del coche se acercaban, implacables, como los ojos de un depredador en la oscuridad. Miguel instintivamente se colocó delante de Elena, mientras Karim se enderezó, sus manos apretadas en puños. La carretera, que hace apenas unos minutos parecía un refugio temporal, ahora se siente como una trampa. ¿Quién son? Preguntó Miguel, su voz tensa. Elena tragó saliva, sus ojos fijos, en el coche que se detenía a unos metros. No lo sé exactamente. Pero desde que empecé a ser yo misma en Ronda, he recibido amenazas. Cartas anónimas, llamadas a medianoche. Alguien pintó insultos en mi puerta la semana pasada. Karim frunció el seno, su mirada pasando de Elena al coche. ¿Why no denunciaste? ¿Denunciar? Elena soltó una risa amarga. En un pueblo donde todos se conocen, la Guardia Civil no siempre está de tu lado. El coche, un sedán negro con los cristales tintados, apagó el motor. Nadie salió,
pero la tensión en el aire era palpable. Miguel sintió un impulso irracional de correr hacia el vehículo y exigir respuestas, pero algo en la calma calculada de Karim lo detuvo. No hagas nada estúpido, murmuró Karim, pasando una mano en el hombro de Miguel. El contacto fue breve, pero suficiente para que Miguel sintiera un calor inesperado sobre por el cuello. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó, tratando de mantener la voz firme. Esperar, dijo Karim. Si quieren algo, que vengan ellos. Los segundos se alargaron, cada uno más pesado que el anterior. Finalmente, la puerta del conductor se abrió, y un hombre bajo. Era joven, quizás de unos 25 años, con el cabello corto y una camiseta ajustada que dejaba ver un tatuaje en el brazo. Su expresión era dura, pero había algo nervioso en sus movimientos, como si no estuviera del todo seguro de lo que hacía. Elena, dijo el hombre, su voz cortante. Tenemos que hablar. Ella dio un paso atrás, su rostro palideciendo. Javier, déjame en paz. Miguel y Karim intercambiaron una mirada. ¿Lo conoces? Preguntó Miguel. Yes. Era un amigo. Respondió Elena, su voz temblando. Antes de que todo cambiara. Javier dio un paso adelante, ignorando a Miguel y Karim. No puedes seguir yendo, Elena. Lo que estás haciendo no está bien. La gente en ronda está hablando, y no van a parar. ¿Y tú qué? Espero ella, recuperando algo de su fuego. ¿Crees que tienes derecho a juzgarme? ¿Segurme como si fuera una criminal? No te estoy juzgando, replicó Javier, aunque su tono decía lo contrario. Solo quiero que entiendas lo que estás causando. Tu familia está destrozada. Tu madre llora todos los días. Elena apretó los labios, y por un momento pareció que iba a derrumbarse. Pero entonces alzó la barbilla. Mi familia me perdió el día que decidieron que no podían aceptar quien soy. No soy yo quien los destrozó. Javier abrió la boca para responder, pero Karim lo interrumpió. Basta. Si tienes un problema con ella, lo hablas con nosotros también. Javier lo miró, evaluándolo. ¿Y tú quién eres? ¿Su guardaespaldas? Karim sonrió, pero no había humor en su expresión. Alguien que sabe lo que es perderlo todo por ser quien eres. Así que retrocede, amigo, antes de que esto se ponga feo. La amenaza flotó en el aire, y por un momento, parecía que Javier iba a desafiarlo. Pero entonces, otro coche apareció en la carretera, más ruidoso, con el motor rugiendo como si estuviera a punto de desarmarse. Todos se giraron, sorprendidos. El nuevo vehículo se detuvo junto al sedán de Javier, y dos hombres bajaron. Eran mayores, con rostros catitos y miradas que no permitían nada bueno. Uno de ellos, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, señaló a Elena. Ahí estás, dijo, su voz grave y cargada de desprecio. Pensas que podfacetas de este archivo, 1006 palabras.